Kameme TV. Amukira ngeithiwe hari hothe uratwa mukira utuku uyu wa tariki 24 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 ne gatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV uyu ni mutaburuko wa mohoro na maya no mamwe ma maria gukorwo ngikumenyithia. Maria tukuharirie mutaburuko-ine atongoria a mung'ethaniro ni makumithitie thirikari na honge cia ugitiri makiuga kuri na njama ebangitwo ya gukahuthira imaramari kuharagania na gutumura ngahia hindi ya mirurungano ya mbeũ njithi muthenya wa rucio. Kanjio ya thikafu wa kanitha wa Gatoreki ni ukirire thirikari ni kunyamaria mbeũ njithi mugambo otoria urekiririo ni mabaruthi a mabũrũri 11 magikumithia uhuthiri wa batoni cia nyanake guthararia mirurungano ya thayo. President William Ruto augite ni mekugitira ihoto cia maabitha a borithi riria mararuta wira wao, nake munene wa borithi Douglas Kanja akiuga aria othe makageria kuingira kundu kuria kugitire hindi ya mururungano ni makang'ethanirwo nao kiwatho. Na Raila Odinga gukirira makanitha akiuga hindi ya mirurungano yao ni magiririo kwaragia makanitha-ine na riu andu mararia uria mekwenda makanitha-ine maya riri nao mbeũ njithi merumite kini no nginya makiyumiria mirurungano-ine. Mutari bitana direya sheko ni wagaki wa muthoni njitagwo mumbi wa shege gatho ni gwitikira tutwarane hamwe tukigira mohoro-ini maitu. Atongoria a mung'ethaniro ni makumithitie thirikari na honge cia ugitiri makiuga kuri na njama ibangitwo ya gukahuthira ikundi cia imaramari kuharagania na gutumura ngahia hindi ya mirurungano ya mbeũ njithi iria ibangitwo gutabanio muthenya wa rucio. Makiaria thutha wa kuruguria kamiti ya mwanya iria igutongoria uthuthuria wa ciiko cia wagarari wa ihoto cia umundu. Atongoria ya maugite makiria manyanake 4,500 ni ciitanyitwo guhuthika kugera ngero eno. Njoroge wa Kimani niwe uratuhingurira na riboti eno. Ministers present. Akiaria thingira-ini wa iregi hindi ya ndia ya gukungwira uhotani wa timu ya Police FC rigini ya FKF mwaka uyu, President William Ruto ni oritie a Kenya metheme kunyururio na kwagira kene maabitha a borithi riria mari wira-ini wao, akiuga undu uyu ni ugwati kuri ugitiri wa bururi. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, so that our families can be safe, so that our properties can be safe, and so that our nation can be safe, I will make sure that this nation stands by them and supports them. President augite thirikari yake ndikuregera hari kunyitirira wira wa maabitha a borithi na nikio endekithirie mogaruruku ari undu wa mbere ria arire mwihitwa. Without security, without stability, we don't have a nation. The people who put their lives on the line to make sure that our families are safe, that our properties and nation is safe and stable, are our security agencies. As they put their lives on the line,
we as a nation will support them. President Ruto augite ugitiri wa bũrũri ndũngĩigananio na ũndũ o wothe na ũguo ndangĩrora bũrũri ũkĩrikanga ihainĩ mĩario ya president ĩgĩkĩrwo hinya nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen na mũnene wa borithi Douglas Kanja. For the people who want to undermine, demean, try to intimidate our security agencies, I am telling them you are doing the wrong thing. Our security men and women deserve every support that we can muster for them to secure our nation. And we must work with them. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. But you will find that despite that process, you will find people who are looking for every reason to come to street and to cause mayhem and to stop people's businesses. Na rĩrĩ kũrĩ na mĩrũrũngano ya ayuthi rũcio, president augĩte maũndũ mothe no nginyagia meko watho ũkĩrũmagĩrĩrwo. Mĩario ya president yũkĩte rĩrĩ borithi marĩ gĩterenge-inĩ kĩa wagarari wa ihoto cia ũmũndũ gwata njũragano. Nobody is above the law. None of us is above the law. You cannot intimidate the police. You cannot use force against the police, or insult, or threaten the police. You are threatening our nation. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na rĩu kanjo ya athikabu wa kanitha wa Gatoreki nĩ yũkĩrĩire thirikari na gũthiĩ na mbere na kũnyamaria mbeũ njĩthĩ mwaka ũmwe thutha wa gũtabania mũrũrũngano wa kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ mabarothi a mabũrũri 11 arĩa mamenereirie ũhũthĩri wa mbatoni cia nyanake gũthararia mĩrũrũngano ya thayũ. Gĩtaũ wa Wanjikũ na riboti ĩno makĩria. Rĩrĩ mbeũ njĩthĩ mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano ya ũmũthĩ wa rũciũ kũririkana arunao arĩa moragirwo na kũgurario nĩ maabithaa a ũgitĩri. Rĩu thirikari ya President William Ruto nĩ yorotetwo nĩ kanjũ ya athikabu a kanitha wa Gatoreki na mabarothi kuma mabũrũri 11 nĩkĩrĩa moigĩte nĩ kwagarara ihoto cia mbeũ njĩthĩ. Kanjũ ĩno tongoretwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ mũthikabu Maurice Mũhatia na mũnini wake Archbishop wa Nyeri Anthony Mũheria na makomitĩtie thirikari nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrĩku kũnyamaria mbeũ njĩthĩ. The space for alternative or dissenting views, for dialogue and accommodation is shrinking quickly. Rather than nurturing constructive youth participation, some state agencies have chosen to suppress it. We have witnessed the harassment, abduction, and in some cases, killing of young people whose only offense was raising their voice for accountability and justice. Athikabu ya mũgĩte handũ ha thirikari kũgĩa na gĩikaro na gũthikĩrĩria kĩrĩro kĩa Gen Z ĩthiĩte na mbere na kũmagagia na kũmahahithia ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ikuũ, ũnyitani mĩgwate na kũgurara, gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ kũrathwo kwa mwendia wa Mask Boniface Kariuki na Albert Ojwang ũrĩa woragĩirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central. When a poor village boy violently loses his life, it is just as tragic as when an important politician loses his. Kenyans must mourn both equally. We can't just move on. Ningĩ nĩ mokĩrĩire ciĩko cia mbatoni ya nyanake arĩa methaĩte na kũingĩrĩra mĩrũrũngano ya Gen Z, makĩohwo nĩ wagarari wa gatiba na arĩa marakuruhanio na ciĩko ici nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtacũkĩrio ikinya rĩa watho, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mabarothi kuma mabũrũri 11 magĩtongorio nĩ Amerika, Ngeretha, Canada, Germany, Netherlands, Denmark, Ireland, Sweden, Australia, Switzerland na Finland. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? We demand justice for all those murdered and those shot, and conviction of all the perpetrators.
kugerera ndumiriri mabarothi ane mararirikana aria othe moragitwo na kuhinyiriria bata wa akenya gwitikirio kururungana na thayu makiuria muthe wa rucio miena yothe ithingatithie thayu. Our young people are not enemies of the state. They are citizens with valid concerns who should be heard and supported in building a better future for all. Ndumiriri-inĩ ĩno ningĩ mabarothi ane morĩte maabithaa a ũgitĩri kwaga kũhũthĩra ngari citarĩ na namba na kwaga gwĩkĩra matonyo mao marĩ wĩra-inĩ kũringana na itua rĩa igoti rĩnene. Magĩũkĩrĩra thirikari, athikabu aya nĩ makũmithĩtie ciĩko cia mũng'ethanĩro kũiyũkia mweke wa kũnyitwo mbaru hĩndĩ ĩrĩa mbeũ njĩthĩ moragwo kana matharĩkĩrwo. These tragedies, on the other hand, should not be exploited by political operators to gain mileage, gathering around the mourners of victims only to deliver personal advertisements while offering no relief or solutions. Arĩ njĩra ya gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa maragũmĩra mbeũ njĩthĩ, kanjũ ĩno nĩ yũrĩtie thirikari kũmathikĩrĩria na kwaga kũmanyarira. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ, njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ. Nake munene wa borithi Douglas Kanja nĩ arutĩire mũkana arĩa othe marĩ na mũbango wa gũkahobanĩria imwe cia icigo iria ikoragwo igitĩirwo nĩ gatiba ya bũrũri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩharĩirio gũkahanĩka mũthenya wa rũciũ ya kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka mũhĩtũku. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, Kanja ningĩ no athingatĩte arũrũngania ya gũgethema na gũcogotha maabithaa a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ, akiuga arĩa makanyitĩka na makang'ethanĩrwo nao kĩwatho ta ũrĩa Mora Wagunya aratarĩria. Mathaa manini mbere ya mũingĩ wa bũrũri kumũrũrũka barabara-inĩ nĩguo kũnyita itemi mũrũrũngano-inĩ ũrĩa ũharĩirio gũkahanĩka mũthenya wa rũciũ wa kũririkana arĩa othe mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mũrũrũngano ũrĩa watabanagio nĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z makĩmenereria watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku. Maabithaa a borithi nĩ marutĩire mũkana arĩa othe marĩ na mũbango wa gũkagarara watho hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ wa rũciũ. Munene wa borithi Douglas Kanja hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro arutĩire mũkana arĩa othe marĩ na mũbango wa gũkahobanĩria imwe cia icigo iria ikoragwo igitĩrĩtwo nĩ gatiba ya bũrũri, akiuga arĩa makanyitĩka na makĩgeria kũingĩra icigo-inĩ ici makang'ethanĩrwo nao kĩwatho. The National Police Service shall at all times lawfully and firmly prevent any breach of peace by any group of or groups of persons acting contrary to the provisions of the law. Additionally, it is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act. Mũkana ũyũ wa Kanja ũkĩte o rĩrĩ mbeũ njĩthĩ mehĩtĩte gũkarũrũngana nginya thingira-inĩ wa iregi mũthenya wa rũciũ nĩguo kuonania marakara mao na ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩmagĩra kĩene, ũndũ ũmwe na kwaga gũthikĩrĩrio na gũtĩo kwa mateta mao kũrĩ thirikari. Article 37 of the Constitution and also the Penal Code, Cap 63, Section 78 and 82 clearly provides the conditions necessary for lawful assembly. Any contrary conduct constitutes an unlawful and riotous assembly. Igũrũ rĩo Kanja nĩ athingatĩte arũrũngania aya gũgethema gũcogotha maabithaa a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ ta ũrĩa akoretwo arĩ mũtugo mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka ica-inĩ ikuhĩ, akiuga ũrĩa ũkanyitĩkana na mũtugo ũyũ akang'ethanĩrwo nake kĩwatho. The public is also urged to refrain from provocative acts directed to police officers in the execution of their duties. The National Police Service remains steadfast in its commitment to protecting lives and property across the country.
maya mokite orere ciiko cia maabitha borithi kuhuthira hinya mukiruku hari kung'ethanira na muingi wa bururi ikoretwo ciongererekete, undu uria kanja thing'iriirio gutariria ta gukorwo ari gikundi kinini kia maabitha aria makoretwo magithie mugaru na watho iguo kwakiranira gugatigirira othe ni matacukirio makinya marumu ma kiwatho. As a result of this robust accountability mechanism, every instance of police misconduct is dealt with firmly, swiftly, and transparently. Despite some unfortunate and isolated incidents for which the service regrets, our focus remains on being a professional, efficient, and responsive police service that delivers effective, people-centric, and accountable policing for safe and prosperous society. Iguru rĩa Kanja nĩ ahinyĩrĩirie atĩ rũhonge rwa borithi matirĩ mwena wothe wa kĩũteti maregemera harĩ gũkinyanĩria wĩra wao kũrĩ bũrũri, ĩndĩ marongoreirie gũtungatĩra mũingĩ wothe wa bũrũri hatarĩ mũthutũkanio. The service is apolitical with operational independence under the office of the Inspector General of Police. In all that we do, let us remember one sacred truth. Kenya is our homeland. Let us protect it. We only have this country. Ngirivotera Kameme TV, Jitago Mwaura, Wagunya. Nĩ ngatho Mwaura Wagunya nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Ngatho mũno makĩria ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini riboti makĩria wana twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. This June, the biggest club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continents. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. The pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports. Beyond passion. StarTimes. Enjoy digital life. Woza moka laiweka kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama sawa kururumia. Na niye Wanjifojeng aka Miss Kanyoni aka The Lioness. Tumada kede shahoine kinyaza 11 shahoine. Reremboka club. On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, tuka kurehere #Afro Monday Edition. Nabwa wakere, tukaigira dhini wa kanitha wa Reremboka. Nagwo wagatatone wagwa Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Kang. Nagwo wagatano toka malo. Anguka nao. Tukaingiria wiki in style. Veine wa Cocktail Friday. Anguka nao. We got the juice. Twende down low now. Anguka nao, twende down low now.
Gatho muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithwe. President William Ruto ni ateterithitie ati thirikari yake no iguthii na mbere kuhe hinya maabitha a borithi oho akirutira mukana mundu kana ikundi iria ire na muoroto wa kuguoyohia maabitha aya mari wira-ini wao. Meri ya President yugite riri ayuthi matanyitwo gutabania mirurungano ya kuririkana aruna ao aria makwiriire mirurungano-ini ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka muhituku toria Mwaura wa Ndungu aratariria. Ministers present. Akiaria thingira-ini wa iregi hindi ya ndia ya gukungwira uhotani wa timu ya Police FC rigini ya FKF mwaka uyu. President William Ruto ni oriti a Kenya metheme kunyururio na kwagira kene maabitha a borithi riria mari wira-ini wao. Akiuga undu uyu ni ugwati kuri ugitiri wa bururi. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, so that our families can be safe, so that our properties can be safe, and so that our nation can be safe, I will make sure that this nation stands by them and supports them. President augite thirikari yake ndikuregera hari kunyitirira wira wa maabitha a borithi na nikio endekithirie mogaruruku ari undu wa mbere ria arire mwihitwa. Without security, without stability, we don't have a nation. The people who put their lives on the line to make sure that our families are safe, that our properties and nation is safe and stable, are our security agencies. As they put their lives on the line, we as a nation will support them. President Ruto augite ugitiri wa bururi ndungigananio na undu o wothe na uguo ndangirira bururi ukirikanga ihaini mĩario ya President igikirwo hinya ni Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen na munene wa borithi Douglas Kanja. For the people who want to undermine, demean, try to intimidate our security agencies, I am telling them you are doing the wrong thing. Our security men and women deserve every support that we can muster for them to secure our nation. And we must work with them. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. But you will find that despite that process, you will find people who are looking for every reason to come to street and to cause mayhem and to stop people's businesses. Na riri kuri na mirurungano ya ayuthi rucio, President augite maundu mothe no nginyagia meko watho kirumagirirwo. Miario ya President yokite riri borithi mari giterenge-ini kia wagarari wa ihoto cia umundu gwata njuragano. Nobody is above the law. None of us is above the law. You cannot intimidate the police. You cannot use force against the police, or insult, or threaten the police. You are threatening our nation. Handu-ini ha Kameme TV retwarekwa ni Mwaura wa Ndungu. Na riu mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga augite ati Kenya marina kihoto gia kururungana no ningi akoria aria mararurungana guthingata thayo toria watho utaririe. Raila ningi ni akumithitie atongoria a makanitha akiuga ati magarurite makanitha na kumatua kiharo gia kuhura uteti wa Gen Z mieri ino yukite riri ikundi tiganite cia atongoria na mbeũ njĩthĩ maheanite woni ngũrani wigie mirurungano iria itanyitwo gutabanio muthenya wa rucio. Kimani wa Ngũnjiri niwe wena riboti ino. Mathaa manini tu nimo matigarite niguo mumo wa Gen Z wiyumirie barabara-ini kururungana makiririkana mwaka umwe kuma riria aruna ao moragirwo mirurungano-ini o ta iyo mwaka muthiru.
na ndeto ĩyo ya mĩrũrũngano rĩu nĩgucĩrĩirie woni ngũrani, rĩu mũtongoria wa ODM Raila Odinga agĩũkĩrĩra atongoria a makanitha akiuga atĩ magarũrĩte makanitha na kũmatua kĩharo gĩa kũhũrĩrwo ũteti wa Gen Z. Allowed in a church to go and pray. All the churches refused to allow us a place to pray at that time. The hypocrisy is that now the church is coming out to say, we are ready and we are with you people. Where were they all this time? Hypocrites. Hypocrites are the shrine of civilization. No ona gũkĩrĩ ũguo Raila augĩte atĩ Akenya marĩ na kĩhoto gĩa kũrũrũngana, no ningĩ akauga atĩ watho wa gũthingatithia thayũ mĩrũrũngano-inĩ nĩ nginyagia ũngĩthingatwo. Maandamano ni haki ya Wakenya wote. Mimi nasema kama Wakenya wanataka kuandamana, kitu muhimu zaidi nataka kwa polisi waambiwa na polisi wakubaliana ya kwamba tutatoka hapa tufanye maandamano mpaka hapa. Alafu baadaye sisi tutatoka turudi nyumbani bila kwenda kuharibu mali yoyote. Ritana rĩrĩ rĩa Raila nĩ rĩiyũkĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, arĩa moigĩte atĩ matirĩ na matanya ma gũgathararia mĩhang'oro yothe mũthenya wa rũciũ makĩrũrũngana, gũkũ anyiti itemi kuma Nyeri makĩranĩra gũkanyitanĩra na Gen Z. Arĩa magakorwo thĩinĩ wa maandamano rĩ, okorwo magakorwo maandamano ma thayũ, matikaiyĩ kũburugwo. Maandamano mao matikaiyĩ gũthũkio nĩ bandits, acio maroka gũthũkangia indo cia andũ, acio maroka kũhũra arĩa magakorwo maandamano-inĩ, tukauma maandamano mau rĩ magakorwo me sawa. No mũhaka tukaumĩra na njĩra ya ũru, tukaumĩra kũhoya kĩhoto gitũ, nĩkĩo ciana citũ rĩ nĩkũririkana tũraririkana. Kaunti-inĩ ya Meru, gĩkundi kĩa athomi matongoretio nĩ Professor Jacob Kĩmenyi nĩkĩũrĩtie athomi othe gwĩtĩkĩra gũkanyitanĩra na mbeũ njĩthĩ mĩrũrũngano-inĩ ya rũciũ, makĩũrio kwaga gũkira rĩrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ ma mĩthemba ngũrani. That we support all the sons and daughters of this country who have already spoken to these matters as I've itemized. We don't want to be accused of conspiracy of silence. We don't want to be accused of being passive bystanders in national discourse. Ritana rĩa thayũ mĩrũrũngano-inĩ no rĩikĩtio nĩ bamĩrĩ cia arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano kuma kaunti-inĩ ya Narok, na nĩ marutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ ateti arĩa makoretwo makĩhũthĩra nyanake gũthoga thayũ wa mĩrũrũngano. Tuna mwenzetu pale alikuwa anaitwa Eric Shieni ambaye alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, aliuawa pale Parliament Gate. So lakini hadi wa sasa hajaikuwa compensated. Mwena wa Eldoret ndeto ĩgiĩ mĩrũrũngano nĩ yamũkĩrĩtwo na njĩra ngũrani, na rĩtana rĩa thayũ nĩ rĩikĩtio gũkũ kamanda wa borithi Benjamin Mwanthi akiuga atĩ ndamũkĩrĩte ihoya oro rĩothe kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ rĩgiĩ itanya rĩa gũgatabania mĩrũrũngano mũthenya wa rũciũ. Tusiende kwa streets kwenda kuharibu property ya watu, kwenda kupigana na watu, tuwawe kesho baadaye ni mzazi wako ataenda kuumia. Sisi kama vijana wa Uasin Gishu County solution yetu kama vijana wa Uasin Gishu ni kusema kesho tutakuwa na njia ya amani, tutakaa pale nyumbani na hakuna maandamano itaendelea hapo Uasin Gishu. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjĩrĩ. Na kĩama wakiri LSK nĩgĩkombithĩtie mbica cia video iria iranyagio nenda-inĩ nĩ mũmbunge wa Tiaty William Kamket akiuga nĩakarũgamĩrĩra gĩkundi kĩa nyanake cithaĩte cia rũrĩrĩ rwa Pokot na matharaita kũmarehe mang'ethanĩre na arũrũngani gũkũ Nairobi mũthenya wa rũciũ arĩ njĩra ya kũgitĩra thirikari. Kĩama gĩkĩ nĩkiugĩte Kenya ĩngĩgera gacĩra gaka yahota gwĩkora ithabu-inĩ rĩa mabũrũri marĩa manenina nĩ ũndũ wa matua ma gũcogerwo na mĩthingi ya kĩũteti. Maya mokĩte rĩrĩ nake mũcirithania mũnene Martha Koome augĩte wĩyathi wa bũrũri nĩ ũgũmĩirwo nĩ moritũ kĩhĩri, akĩrithĩria mũingĩ wa bũrũri atĩ rũhonge rwa igoti nĩ rwĩhandĩte kũgitĩra gatiba ya bũrũri na gũkinyanĩria kĩhoto. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ĩno.
Ei nigiukiriire atongoria kiuteti aria kurerikana ni mabangite njama na ikundi cia nyanake ciethaite na matharaita gukang'ethanira na mbeu njithi aria mabangite gugatabania mururungano wa thayu muthenya wa rucio kuririkana andu aria makuire hindi ya mirurungano ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 mwaka muhituku. Kuhitukira ndumiriri iria tumitwo nyumba-ini cia mohoro kiama giki nigikumithĩtie na njĩra nene mbica cia video iria iranyagio nenda-ini cia ukinyaniria ni mũmbunge wa Tiati William Kamket akiuga ni akanyita itemi kurehe nyanake kuma Tiati ciethaite na matharaita guku Nairobi muthi wa rucio kung'ethanira na arurungani aria mabangite gugatabania mururungano wa thayu. Walilia kwa rungu hiyo kidogo ya juzi, lakini wacha wajaribu wiki hii. Wale vijana watatoka sehemu hii watawaonyesha maana ya kukimbia ni nini. Hiyo matumbo yao imejaa mafuta, tutawakimbiza mpaka mafuta yote iishe kwa mwili. Ndumiriri ino ninge ni yugite Kenya ingigera gacira gaka yahota gwikora ithabu-ini ria mabururi maria managumirwo ni ngahiha cia gucogerwo ni atongoria kiuteti muhiano ta bururi wa Sudan kuria uria wari president wa bururi uyu Omar al-Bashir arugamireire gikundi kia Janjaweed Kibesha na muthia gigicungiriria wagarari wa ihoto cia umundu ari hamwe na njuragano cia kimumu unyitani wa kiahinya gatagatĩ-inĩ ga ciĩko ingĩ cia wĩkinai. Maya magithiaga na mbere mucirithania munene Martha Koome ni ugite wiyathi wa bururi ni ugumirwo ni moritu kihiri agitugiria cirithania ni gukinyaniria kihoto na njira igwete. As you are aware, our democracy is facing challenges, and more so in recent times. But I really want to thank all of you, our judges, our judicial officers, for consistency by going above and beyond the call of duty to deliver justice, often under very difficult and constrained circumstances. Koome ni ugite ruhonge rwa igoti no ruguthie na mbere kwihanda wega na kugitira gatiba ya bururi riri Kenya igumirwo ni moritu maingi. Even in these trying times of our democracy, the judiciary will continue to stand firm as the ultimate guardian of the rule of law and our constitution. Oho ni ahete muingi kiraniro ati maabitha ruhonge ruru ni mehotorete gukinyaniria kihoto hatari kuguoyohio kana kwenderera mwena umwe. Our judges and our judicial officers will remain steadfast in their role as stewards of justice, resolving disputes impartially, upholding constitutional values, and applying the law fairly without fear, favor, bias, or ill will. Koome kwaragio hindi ya kuruguria mitaratara ya magoti iria kurikanite ta mahakama popote ari mwena wa wote kaunti-ini ya Makueni. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Na ni ugutwitikiria twikirie oro hanini na riboti hiyo ya Gathoni Wang'ang'a. Riboti makiria wala twacokereria. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Matuko maninagwo nĩ gũkĩa na nĩkĩo Farmhold Ventures Limited, kambuni ĩrĩa kũrekaine harĩ wendia na wĩigithia wa ng'ũndũ
etigagirira ni amurehera project chegorani na mwihoko mwero ni gukorwo kwihokwo ni ndwano itahitagia kiongoyo. Barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Road o ndagika 10 tu kuma taũni nene ya Matu tukamurehera Ikatini Gardens na thogora wa 230 na kuo mwena wa Githioko o ndagika 5 tu kuma Rami-inĩ tukamurehera Evergreen Gardens Phase 2 brodi cia 50/100 na thogora wa 130 na warekia kwigwatira title deed egwoko no tucerere wabici-inĩ itũ Riruton Doctors Plaza second floor kana wabici itũ ya Thika Maisha Heights third floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. Naweza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya *811 *227 hasha. Wegwatira skize tune one day one time. Thimo-ini yaku umuthi *811 *227 hash. Gatano tariki 27 mweri uturi, kambuni ya Pwani Oil ni igacera matura ma Kanjai na Kigio mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sour Milking Jelly maria makoragwo mari soft na magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika wega na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wone uria maguta ma Sour Milking Jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni gatano ka tariki 27 mweri uturi, Pwani Oils magitwikania Kanjai na Kigio. Ni ukeyumiria. Gatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Wabici ya thitango cia muingi ni ireganite na kuheo bail kuri ekwirwo atandatu aria makuruhanitio gikuini kia Albert Ojwang ikiheana itumi cia gukorwo no more gutigirira ugitiri wa muingi na oho guthingatithia kihoto kuri mwena wa family. President wa kiama kia mawakiri Faith Odhiambo akirugamirira mwena wa family onake no anyitite mbaru riendekithia ria mwena wa thitango cia muingi. Oho wagagu wa aya atandatu guthoga wira ukiyumiria kumana na mirimirumu ceceni-ini ya borithi ya Central. Muthenya wa ira wabici ya thitango cia muingi ni irahitukirie ekwirwo atandatu njuragano-ini ya muhuthiri wa nenda Albert Ojwang mahingurirwo thitango cia njuragano. Umuthi igoti-ini ria Kibra wabici ya thitango cia muingi itongoretio ni muteithiriria munene wabici-ini ino yugire wona ekwirwo aya ari ni hamwe na OCS wa ceceni ya borithi ya Central Samson Talam marekererio na mbero mahota kura na ningi ukurekererio ni ugwati kuri muingi. Have a right to bail except upon establishment by the prosecution of compelling reasons. Lady as my learned senior will shortly indicate, we have enumerated by factual matrix a number of compelling reasons justifying the denial of bail upon each and every one of the accused persons before you. Oho no kwirikanire kwina uhotekeku atandatu aya mangetheirwo ni thitango cia gutwirwo gikuo undu uria ungimacungiriria gwithara na oho kwina uhotekeku wa guthoga wira na kuguoyohia aira cira-ini uyu. Accused have been charged with a very serious offense, and in the event of conviction it does attract a death penalty. President wa kiama kia LSK Faith Odhiambo no uria ukurugamirire mwena wa family ni athukirie uritu itumi iria wabici ya thitango cia muingi iheanire akiuga wabici ino ni iheanite itumi jiganu cia gukinyaniria wendi uyu. That the accused person should not be released on bond, likelihood that the accused will fail to attend court,
commits or about to commit a serious offense, safety of the victims. Ekwirwo aria angi makuruhanitio njoragano-ini ya Ojwang ni maabitha a borithi James Mukwana, Peter Kimani, John Gige, Jean Abwao na Brian Mwaniki. Riu mucirithania Diana Kaveza ni athanite kwamba kuheo riboti ya uthuthuria tariki 30 mweri wa 7 mbere ya gukinyaniria itua riake rigie Mbirũ. Na tukimurika riboti ĩngĩ, mĩhang'o ya mathomo university-inĩ cia andũ kĩũmbe na cia makanitha rĩu ikirie kũharagana ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ thirikari kwaga kwerekereria kĩgĩna kĩa arutwo arĩa marũgamagĩrĩrwo nĩ thirikari mathukuru-inĩ maya, na kũringana na ngwatanĩro ya university ici harĩ ciringi bilioni 63 iria ciagĩrĩire kũrĩhwo mathukuru maya. Ciringi bilioni 4.8 itire irarĩhwo thirĩ ũrĩa wĩyonganĩrĩire kwa ihinda. Ũndũ ũyũ ũkĩritũhia ũruti wa wĩra university-inĩ ici, ta ũrĩa mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi aratũtarĩria. Thutha wa thirikari gwetĩkĩra kuoyaga arutwo nginyagia thukuru-inĩ cia universities cia andũ kĩũmbe na cia makanitha, ikinya rĩrĩ rĩataũrirwo ta rĩa gũteithĩrĩria mathukuru maya kwĩrũgamia, kũrĩa ningĩ ikinya rĩrĩ rĩateithagĩrĩria arutwo othe arĩa marakinyanĩirie kuona mĩeke mathukuru-inĩ ma university. Ona gũtuĩka thirikari nĩ etĩkĩrire gũteithagĩrĩria arutwo na ngombo na arĩa matarĩ university-inĩ cia thirikari, hahũ nene ĩkambĩrĩria kwĩyumĩria kumana na kwaga gũkinyanĩra kwa kĩranĩro gĩkĩ. Rĩu mathirĩ ma thirikari kũrĩ university ici magĩkinyeria ciringi bilioni 48.8. Makĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, arũgamĩrĩri mathukuru maya rungu rwa ngwatanĩro ya university cia andũ kĩũmbe ya Kapu matarĩria atĩ harĩ ciringi bilioni 63 iria magĩrĩire nĩ kũrĩhwo, no ciringi bilioni 14.1 irĩkĩtie kũrĩhwo, rĩu arutwo magĩthoma na gũtiga mathukuru maya na nditi ya mathirĩ. In many countries, private universities, and I'm sure you know those called the Ivy League universities, and contribute so much to the national development. They are private and they get more funding than even the public universities in those countries. So university irikuĩte Buritatha nĩ hamwe na University ya Mount Kenya ĩrĩa ĩtarĩhĩtwo thirĩ wa ciringi bilioni 12.9, Kabarak University kĩa kũrĩhwo thirĩ wa ciringi bilioni 3.8, Catholic University ciringi bilioni 4.3, gũkũ nayo thukuru ya Kenya Methodist University ĩkĩa kũrĩhwo ciringi bilioni 3.8. We stand at the cusp of empowering Kenyan higher education to be a hub for people to come from across Africa to study here in Kenya. So if we view university education as an opportunity for attracting international students, attracting students from across Africa, let us support the development of private education in Kenya. Na University ya Zitek ĩgĩikarĩrio thirĩ wa ciringi bilioni 3.2, Presbyterian University ciringi bilioni 2.8, University ya Baraton bilioni 2.3, huko na University ya St. Paul's ĩgĩikarĩrio ciringi bilioni 2.1. The government pays money to public universities for at least 3 purposes. The first one, there is infrastructure development. The second one is for salaries of staff in public universities. And the third one is for student tuition. So what is paid to private universities is only the student tuition, and it doesn't cover infrastructure development, it doesn't cover salaries and other commitments. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩririe ũmũthĩ nĩ kuongerereka kwa namba ya arutwo arĩa maratiganĩria mathomo mao gatagatĩ-inĩ, ambunge makĩenda kũmenya kana wagi wa ũhoti wa kũrĩha mbeca cia bithi nĩ ũmwe wa itũmi iria irarehe thĩna ũyũ. Ona kũrĩ ũguo ambunge nĩ mekĩrĩire nganja mũigana wa marĩhi ma bithi university-inĩ ici iria ciĩkũĩirwo kuongagĩrĩra marĩhi ma bithi hatarĩ gĩtũmi kĩiganu, gũkũ ingĩ ikĩrĩkana kũrĩana mĩena yerĩ harĩ kĩgĩna kĩa arutwo na gĩa thirikari, ũndũ ũrĩa wambĩkĩirwo ũthuthuria. The students the tuition which has not been remitted, because
And because now you've refused to answer it, I'm going to give a case that this is Mount Kenya University, nursing. And if you want, you can go verify. So many of those students were surcharged and they are not in school. Hadi ni Kameme TV retoro kone Bataru wa Mwagi. Family ya Austin Macharia uria wahurirwo rithathi na kuragwo ni hoete kihoto gikinyanirio na uria wamuragire atacukirio makinya ma kiwatho. Thuthuria wa post mortem wonanitie Macharia akwire kumana na kugurara uru mutwe toria mwandiki wito wa Bui wa Njuguna aratariria. Kuringana na muthuthuria wa miri ndagitari Daniel Zurial uria utabanirie postmortem ya Austin Macharia ni ati gikuo giake kiaumanire na nguraro njuru ya mutwe kumana na rithathi iria hurirwo. Macharia ahurirwo rithathi utuku wa gukia muthi wa kana kiumia kihituku ni mundurume ukurikanite ta Peter Langat mwena wa Thome kaunti-ini ya Nairobi. It was a contact gunshot wound. Contact means the gun was held right above the left ear. Ile makosa ye mwenye alikuwa amefanya, I don't think he deserved a bullet because of someone meanness. Kuringana na ndagitari Zurial, Macharia ahurirwo rithathi ya mutwe mwena wa umotho hakuhi na gutu na igicoka kumirira mwena wa urio undu uria waguraririe hakiri. The brain was injured and severely damaged. So the cause of death is severe head injury due to a gunshot wound. That's what we find. Usually that's immediate death, yes. Taki Plangat Chuma was detained for a further 20 days. And this is because the police asked for more times to do investigations. Family ya Macharia hamwe noguo ni yuritie honge cia uthuthuria kuhanyukia mihango ya gukinyaniria kihoto na oho mutabania wa ngerweyo atacukirio makinya ma kiwatho. I hope my son will get justice. He didn't deserve all this, but someone who was mean and just wanted to finish him. That's why, and what I can say is, I wish hata angemshika ampeleke police station. Kiama kia mawakiri LSK ni makomithitie njuragano eno na muigite ni megunyitanira na family nginyagia kihoto kioneke. With everything that's happening in our country, we can't keep losing young women, young men to things like this. It was clearly, I mean, if it was a contact wound, it was clearly anticipated. It was something that he planned to do. Ere ya Austin Macharia ihoete kihoto gikinyanirio na uria watabanirie ngero ya njuragano akorwo gitacukirio makinya ma kiwatho. Ngiribotera Kameme TV kuma mocarĩ-inĩ ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.